Agora com ela é Komatsu. In mining and in quarries. It offers outstanding safety, stability and payload. We have an increased productivity, a very large bucket, 10.3 cubic meters. We have extreme durability and incredibly low emissions. Agile handling. It makes it a perfect partner for our 60-ton rigid dump truck. We have here in all its glory the HD 605-10. It is impressive. It is equipped with a 40 cubic meter dump body. It's designed for maximum productivity and very low operating costs. This rigid dump truck has really proven itself in every kind of environment. Thousands of them are in operation all over the world, transporting thousands of tons of material in its class worldwide. This is only 8.7 meters at smaller 950 LC-11 coming into our plane. Now we brought 3 drivers with us to Bauma. We brought the 3 best drivers. We have Peter, we have Lars, and we have Dan. They're doing a great job. And they can only simulate the large operational matches right here due to the, well, I don't know, let's call them special circumstances on our play field here. But simulation or not, I think it's a lot of fun to watch, so let's enjoy the sight. All right, now for a minute. Great to watch them in action over here. Perfect. Before we get on to the next topic, are you ready? Do you want to see more? Yeah? Okay. So we are going to continue with the construction machines that you might be seeing on your sites more often. We have bands coming in here with the PW 148-11. Now this is maybe not obvious, but what we have here is actually still a prototype. It is the newest member of Komatsu's broad range of wheeled excavators. It is developed and built in Germany's Hanover plant, and in addition to the low transport height, just a minute further before we move on to the next machine. Oh, and if you want to know more about the fantastic world of the Linhof Quick Coupler, here are our neighbors just over there, so I invite you to check by their booth of Komatsu HMT transmission technology. That is short, stands for hydromechanical transmission, and it's a combination between hydrostatic and mechanical drive. Peter and Lars, they're going to show us a loading cycle now between the WA and a HM 300 coming in right now. Added to the new WA 485-11 is a brand new next generation high performance engine. It offers amazing productivity, maximum fuel efficiency,
Komatsu automatically ensures optimal traction when operating on slippery ground. Now, should our ground conditions deteriorate, which of course we hope they will not, and one of the sensors on one of the four wheels detects tire spin, the differential lock is automatically engaged, and if those tires continue to spin, the intelligent braking system will automatically counteract and shift the traction to the opposite wheel. This increases productivity, it also protects the tires, and it reduces strain. Šīs te ir ļoti iespaidīgas So let's stāvtuma. wait until the field is cleared, and I can tell you about the aforementioned integrated 3D control. Now, thanks to the compact size, the D51 here is really perfect for a very easy transport. And with the integrated 3D control system, even complex terrain profiles, they can be created in no time. Now, Bernd is preparing the area right here for our absolute highlight right here at Bauma. And what that is, I'll tell you about in a second. But first things first, and now to something else. Cycle. So Komatsu is of course also established like the recently introduced PC390 HRD-12 Demolition excavator. The HRD on the side here in the name refers to high reach demolition. And what you see here is the PC390 HRD in its heaviest form. It weighs close to 61 tons. Thanks to the built-in K100 boom change system, the PC390 can easily and quickly switch between different attachments of different weights. Peter is very busy here already. He's detached the pulverizer. He is turned to pick up the high reach. Did you notice? Peter did not even have to leave his cab. He didn't have to ask any of his colleagues for help. He did it all on his own. He could have set down the mast if he wanted to and picked up an attachment, but he's taking the mast high up in the air. Pinpoint reach will be very, very high. Do you have a guess how high this is going to be? 26 meters high up in the sky. So if you are curious yourself and want to see what all this is about, how easy it is to pick up attachments, or how the HMI monitor works, we have a simulator inside there. I invite you, talk to my colleagues in Hall C6. They're going to be more than happy to walk you through the very easy process. Thank you so much, Peter. That's very impressive. The next generation. So in just a few moments, we're also going to be able to peek inside the cabin here and have a look at what's going on inside. The new LED individually adjusted on the integrated touchscreen, which you can see on the big monitor just behind me. The operator can create and save each function, switch assignments himself. It's also supported by a free link. Another feature I'd like to show you next, and that is the integrated scale. Let's take a look at that now. So our Peter, of course, is a professional. He knows exactly how much he loaded, but he also has a little bit of help here with the built-in scale. We're going to see 30 times. Please be sure to talk to my colleagues and check out the hall where you have the Formula One car, we have the shop, the simulators, and many, many more things. And now we have something for you, because you have been such a fantastic audience. We'd like to give you a little souvenir that you always carry us in your heart and have good thoughts for us at Bauma 2025. So let's see what you brought. Ooh, very nice. Thank you so much. You've been a fantastic audience. Have a great time here at Bauma. Фотографии.
Vediamo tutto a tempo, no? Jawohl. Ja. Guten Morgen, Matthias. Matthias möchte sich gerne hier kenntlich zeigen. Wir sind hier mit dem größten Hydraulikbagger auf der gesamten Bauma. Hier ist er, der PC 7000E. Ist er nicht wunderschön anzuschauen? Ja, Kurz zur Erklärung, das PC ist Englisch, steht für Power Crawler, also Kettenbagger. Die 7000 bezeichnet die Gewichtsklasse. Und dies hier geht also 700 Tonnen und das E, das steht für Electric. Jetzt sind natürlich 700 Tonnen so ein bisschen schwierig irgendwie einzuschätzen, was wiegt denn eigentlich 700 Tonnen? Wenn man nachgeschaut. 700 Tonnen wiegt zum Beispiel der Big Ben 52 Mal, 1000 Milchkühe oder auch 3,1 Millionen Big Macs wiegen 700 Tonnen. Ja, dieser Mining-Bagger hier, der wird in Düsseldorf hergestellt. Wenn Sie ihn bestellen möchten, nehmen wir gerne Ihre Bestellung auf. Sie haben die Wahl zwischen Dieselantrieb oder auch wie hier elektrisch angetrieben. Und auch hinsichtlich der Ausführung haben Sie die freie Wahl, ob als Hoch- oder eben als Tieflöffel. Ja, dieser elektrisch angetriebene PC 7000 hat eine, ich würde mal sagen, etwas größere Kabeltrommel. Die finden Sie dann hinten. Ich lade Sie ein, schauen Sie dann nachher gerne mal vorbei. Mit Führungssystem, und die ermöglicht unserem Bagger hier einen unabhängigen Arbeitsradius von bis zu 200 Metern. Die Stromleistung, die ist enorm, die hier zugeführte 6300 Volt. Damit werden 2 Elektromotoren gespeist, die wiederum betreiben 6 Hydraulikpumpen, die gemeinsam hier diesem PC 7000E seine Kraft geben. Und Sie hören es schon an der Musik, Sie sehen es an der Bewegung, es ist alles sehr langsam und majestätisch. Es muss tatsächlich hier auf der Bauma auch so sein, weil wenn unser Matthias auf 11 dreht, dann geht bei unseren Nachbarn der Strom aus, wollen wir jetzt auch nicht. Deswegen hier so ein bisschen langsam. Und wenn Sie bei der letzten Bauma dabei waren, dann wissen Sie, wir hatten den kleineren Bruder dabei, das ist der PC 4000E. Der hat nur einen Elektromotor, da konnten wir noch ein bisschen mehr Gas geben. Ja, damit Sie einen Vergleich haben und sehen können, was sich hier bewegt. Das Leergewicht der Schaufel beträgt 42,5 Kilo, das ist ungefähr so viel wie 26 Mittelklassewagen. Der Matthias ganz da oben sitzt auf der vergleichbaren Höhe etwa eines 3. Stockwerkes in einem Mehrfamilienhaus, und die Motorleistung dieses Baggers hier ist ungefähr vergleichbar mit 3,5 Formel-1-Wagen. Und vielleicht darf ich mal so in die Runde fragen, haben Sie Bock auf Formel 1? Sehr, sehr gut, denn wir haben hier drüben in der Halle C6 einen richtigen Formel 1 Rennwagen, und den können Sie gerne mal, wenn Sie möchten, aus der Nähe betrachten. Ich räume jetzt mal das Feld, denn wir machen direkt weiter mit unseren nächsten beiden 2 Gentle Giants. Sind Sie bereit? Hier kommen sie. Hallo, hallo, guten Morgen. Hier kommen unsere beiden Gentle Giants eingefahren. Wir haben den neuen WA 700 zusammen im Ladespiel mit einer HD 605 Starrahmenmulde, die jetzt auf unseren Spielplatz fährt. Der komplett neu entwickelte und überarbeitete WA 700-8, der rundet das Radladerprogramm von Komatsu ab und der schließt die Lücke, die wir hatten zwischen dem WA 600 und auch dem WA 800. Ja, der WA 700-8 ist eine wirklich leistungsstarke Maschine, in deren Entwicklung mehr als 100 Jahre Erfahrung aus Steinbrüchen und Minen geflossen sind. Er bietet herausragende Sicherheit. 605. Sieht er nicht toll aus? Ist er nicht schön? Der ist 50 Kubikmeter Mulde bestückt. Sieht wirklich aus auf maximale Produktivität und minimale Betriebskosten. Und es ist ein in jedem Umfeld bestens bewährter Komatsu Starrahmenmuldenkipper, der weltweit zu Tausenden jeden Tag im Einsatz ist und Hunderttausende von Material erfolgreich von A nach B bringt. Ja, wie bei einer Komatsu-Maschine wurde auch hier das Augenmerk auf die Sicherheit der Maschine und des Bedieners gelegt. Das kann man bei diesen beiden Maschinen sehen. Wir haben die beiden Treppen, Aufgänge und auch und generell ist es so, dass die Fahrerhäuser und Bedienelemente wirklich optimal angepasst sind an die Bedingungen und den Fahrerkomfort, sodass wir sie
Mega Komatsu. Komatsu zāle. Hibrīds kaut kāds. Riteņi iekrāvēs. Te kaut kāds demo notiek. No spulti kaut kas tur darbos. Reku mazie. Jāapstāsta mazie. And now it's like Viņš rotaļu laukumiņš. Tur vēl viens sāk strādāt. Interesanti tāda paspēlēties tā. Rotors rekur forši griežās. Rekoši tāda. Spēļu laukumiņš lieliem vīriem. Neku šitie demo. Pagaidām tik nekas nenotiek. Kaut ko viņi te darbojās pa kādam laikam. Jā, ka te Komatsu ekskavatori iekšā ir gan ārā. Tā kā tā. Motors, dzinējs, iepakots.
izsījājamais kausiņš. Komatsu is of course established in this field also and offers appropriate machines like the recently introduced PC390 HRD Demolition excavator. This one here is a -11 and the HRD stands for High Reach Demolition. What you see here is the PC390 HRD. Its heaviest form weighing nearly 61 tons. Oh, sorry. And thanks to the built-in K100 boom changers in the PC390, can easily and quickly switch between various attachments of different sizes. Spinners so fast. Kur ārā demonstrācija vēl notiek. Kabīne. Right here you see the HMI monitor giving our clear instructions on what to do next. Also shows a safe working area. So yeah, the booth is If you make it angry, buy it. Arī universālais ekskavators. Šitādi es esmu strādājis 97. kādu laiku. Forši bija strādājis, viņiem jau bija elektriskais joysticks, tur jau nevarēja atrast no parastā hidrauliskā. Jā, šitādi es esmu pastrādājis. Interesanti atkal satikt. Bija forši, bija jāpierod bišķiņ pēc Ņūholandas strādāšanas, bet, kad pieradu, tad šis bija labāks. Viennozīmīgi. To es varu pateikt no pieredzes. Es viņu apsēst nevar iekāpt iekšā. Jā, tu ciet? Ciet. To es vēl nenofilmēju. Rototilt. And I like to deliver on my promises. I will not disappoint. We have something very special for you coming in to our field right here. I hope you are. Ja, vi gør det bare nu. Buldozers. Diezgan paliels. Aber dann haben wir auch alle übersprungen, ja gut. Der heißt doch der 4-5 draußen.